Nice. This is vibrant. Mm-hmm. Okay. Hey. Thank God. Shabbat Shalom, everyone. Welcome. It's wonderful to be here together to celebrate Shabbat. And, you know, sometimes there are changes that happen that are small, subtle, we may not notice them, but something like light. And right now, the shul has been working on making sure that this room is well lit so we can see each other's faces. And that is such a perceptible difference in terms of how we can interact and how we can build community together. And it's so wonderful to see your faces, even those who are sitting further back. We welcome you to sit closer still, if you wish, as we come together to bring in Shabbat, bring in the warmth, turn the page from last week, to a new beginning. We start with Lechu Neranana on page 11 in your Sidurim. Lechu neranana ranana ladana naria naria letzu yishenu. Lechu neranana ranana ladana naria naria letzu yishenu. Nikad mafanav, nikad mafanav, nikad mafanav betodai. Ebabay dai 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 Bismirot, bismirot, narialo. Bismirot, bismirot, narialo. Ki al kador. Asher lo. Age 12. 40 שנה כות בדור ואומרם תועלבבהם והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי ועל פי אם יבואון אל מנוחתי. 13. This is all about singing a new song. Try to find a new song within you to open up the spirits. Shiru l'Adonai, shir chadash, shiru l'Adonai, kol haaretz, shiru l'Adonai, baruchu shemo, basru meyom leyom yeshuato, safru v'goyim kevodo, v'chol ha'amim niflotav. Ki gadol Adonai, hulal meod, norahu, al kol Elohim, ki kol Elohei hamim elilim, b'Adonai shamayim asaz. Oz v'hadar lefanav, oz v'titeret b'mikdasho, havu l'Adonai mishpachat amim, havu l'Adonai kavod va'oz, havu l'Adonai kevod shemo.
בחצרותיו. אדוני בהדרת קודש, גילו מפניו כל הארץ. אמרו בגויים, אדוני מלך, אף תיכון תבל ואל תימות. ידין עמים ומישרים, ישמחו השמיים ותגל הארץ. ירם הים ומלוא יעלו שדי וכל אשר בו. אז ירננו כל עצי יעל לפני אדוני, כי יפעל לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמים באמונתו. Page 15. אדוני מלך תגל הארץ. עוזרו על הצדיק ולשלב שמחה. Bottom of page 16. עוזרו על הצדיק ולשלב שמחה. שמחו צדיקים באדוני והודו לזכר קודשו. שמחו צדיקים באדוני והודו לזכר קודשו. 17. מזמור שיר לאדוני שיר חדש, כי נפלאות עשה לעיני הגויים זכר. זמר לאדוני. להראות ימחאו כף יחד הרים ירננו לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ימים ומישרים. אדוני מלך. 19. משה בירנו. Page 20. אדוני אלוהינו והשתחוו להקודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להקודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. Mizmor LeDavid, page 21. Please rise as is comfortable.
Ismael David, Havul Adonai b'nei Elim, Havul Adonai, Kavod Vaos, Havul Adonai, Kevod Shemo, Ishtachavul Adonai, Behadrat Kodesh, Kol Adonai, Al HaMayim, El HaKavod Yirim, Adonai, Al Mayim Rabim, Kol Adonai, Bakoach, Kol Adonai Be'odah, Kol Adonai Shover Avrazim, Vayshaver Adonai et HaSeva, Vayarkidem Kemo Egel Levanon, Vesirion, Kemo Vein Remi, Kol Adonai Chotzev Lavotesh, Kol Adonai Yachil Midbar, Yachil Adonai Midbar Kadesh, Kol Adonai Yachol Elayalot, Vayechesov, Yeharot, Uvehechalo, Kulo Omer Kavod, Adonai, Lamahabu Yashava Yeshev Adonai, Melech Leolam, Adonai Oz Leamo Yitain, Adonai Yivarech et Amo Vashalom. May be seated. A little word on Lecha Dodi, as we know, which is found on page 23. Lecha Dodi is welcoming in Shabbat as if Shabbat were a bride. So every single week, we all get to attend the wedding that is Shabbat, and all of us are invited guests. And so we prepare our homes, we make food, we invite guests, we celebrate, so that we can be in the spirit of Shabbat as an eventful thing that we are looking forward to every single week. And we prepare for Shabbat in that way. Not only is Shabbat the queen, but all of us, really, all of us invited guests are made to be royalty. And so we refrain from work on Shabbat so that we can join in with the Shabbat bride in the festivities and be one of the guests and one of the brides. Page 23. Lecha Dodi likrat kalai avavai 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 pnei Shabbat nekabela ay ay ay. Lecha Dodi likrat kalai avavai 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 pnei Shabbat nekabela. Shamor v'zachor v'dibor echad hishmianu el hameyuchad Adonai echad u'shemo echad l'shem el tiferet ve'litfilah lecha dodi likrat kalai avabai 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 pnei Shabbat nekavela ay ay ay
Lecha dodi likrat kala yababai 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 pnei Shabbat nekabela likrat Shabbat lechu v'nelcha ki mekor haberacha merosh mikedem nesucha סוף מעשה במחשבת תחילה לך דודי לקראת קלה יבבי 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 פני שבת נקבלה אוי 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 לך דודי לקראת קלה יבבי 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 פני שבת נקבלה מקדש מלך ירמלוכה קומיצאי מתוך כפיך רב רק שבט בימך בכה והוא יחמוד עלייך חמלה לך דודי לקראת קלה יבבי 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 פני שבת נקבלה איי 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 לך דודי לקראת קלה יבבי 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 פני שבת נקבלה התנערי מעפר קומי לבשי בגדי תפארתך עמי oyat ben ishai beit halachmi karva nafshi ge'ala lecha dodi likrat kala yalavai 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 pnei Shabbat nekabela ay 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 lecha dodi likrat kala yalavai 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 pnei Shabbat nekabela hitoreri kivorech kumi uri 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 shir daberi kevod Adonai alayich nigla lecha dodi likrat kala yababai 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 pnei Shabbat nekabela ay 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 lecha dodi likrat kala yababai 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 pnei Shabbat nekabela lo tevoshi velo tikami ma tishtochechi ומה תהמי רק יחסו עניי עמים נבנית העיר אל תילה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה 25. והיו למשיסו שוסייך ורחקו כל מבלייך יסיס עלייך אלוהייך כמסוס חתן על כלה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה יבינו שמאל תפרוצי את אדוני תריצי על יד איש בן פרסי ונשמחה ונגילה לך דודי לקראת כלה פני שבת
עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני עם סגולה, בואי חלה, בואי חלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. 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 May be seated. And officially, this brings in Shabbat. And like I like to do on some Shabbatot, if you can turn to your right and turn to your left and say Shabbat Shalom and turn behind you to the people around you. Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat Shalom. And Shabbat Shabbat is officially upon us, each of us a queen or a king, a bride or a groom, together with Shabbat. We continue with Mizmor Shir L'Yom HaShabbat, page 27. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, וזמר לשמך עליון, וזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, עלי עשר ועלי נבל, עלי היגיון בכינור. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. כי שמחתני אדוני בפועלך, במעשה ידיך רנן. מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. הנה. 28. עתיקתה עמה יפרח, כארז בלבנון יזכה, שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. ג'נון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו, להגיד כי ישר אדוני, צורי צורי ולא הבלעת בו. 29. Adonai Malachi, lavish, lavish, Adonai, who's at Mikolot Mayim, Mayim Rabim.
Adirim, adirim, mishpereyam, adir b'marom, adir b'marom, adir b'marom, Adonai. Edo techaneim nu meod, leveitcha nahava kodesh, Adonai leorech yamim. Anyone who has yahrzeit this week or is reciting Kaddish, please rise and join me on page 30 for Kaddish Yatom. Yitgadal ve'yitkadash shmei Rabbah. Amen. Be'alma divra chirutei ve'amlich malchutei bechayechon uvyomechon uvchaye dechol beit Yisrael ba'agala uvizman kariv ve'imru. Amen. Yehi shmei Rabbah mevarach le'olam ulamei almaya. Yitbarach ve'yishtabach ve'yitpa'ar ve'yitromam ve'yitnaseh ve'yithadar ve'yitaleh ve'yitalal shmei dekudsha brichu le'ela minko birchata ve'shirata tush bechata ve'nechemata damiran be'alma ve'imru. Amen. Yehi shlama Rabbah min shemaya ve'chayim aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru. Amen. Oseh shalom bimromav hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru. Amen. You may be seated. We continue with Mariv and the Barchu on page 39a, and now we may rise again. Baruch hu et Adonai hamevorach. Baruch Adonai hamevorach le'olam v'ed. You may be seated. Adonai Eloheinu melech haolam. Umavir yom umevil laila, umavdil ben yom uven laila. Adonai tzevahot shemo, el chai v'kayam, talmidim l'chaleinu le'olam v'ed. Baruch atah Adonai, hamari v'aravim. 40. Avat olam Beit Yisrael Amcha avta Torah mitzvot chukim u'mishpatim otanu limadeta Al kein Adonai Eloheinu v'shofeinu u'vekumeinu nasiach bechukecha v'nismach b'divrei Toratecha u'v'mitzvotecha le'olam v'ed ki hem chayenu ve'orech yameinu ve'orech yameinu uvahem neke yomam v'layla yomam v'layla v'yahavatecha tasir mimenu le'olamim Baruch atah Adonai Ohev amo Yisrael 41. Shemo Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kavod Malchuto Me'olam V'ed V'ahavta et Adonai Elohecha B'chol levavcha u'b'chol nafshecha u'b'chol me'odecha V'hayu ha'devarim ha'ele
אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננת לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה אם שמות תשמעו מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום להבית. Yes, I'm low yet about our to the vision. I'm to it. Tap Mrs. Helpita. Are you more than I am? Shall I more down there? Share Thames on him. 43. Page 44. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נהרתי לוד הספלה מלכותך ראו בניך בוקי הים לפני משה זה אלינו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר וכיפת אדוני את יעקב וגלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני God Israel. Page 45. Ufros aleinu sukat sukat shlomecha ufros aleinu sukat sukat shlomecha baruch atah Adonai הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. Please rise for Vishamru, page 46. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ.
Shabbat vayinafash. Yitkata v'yitkadash Shemei Rabbah Ve'amat yivrach yirutei Ve'amlik malchutei B'chayeichun uvyomeichon Uchayeidecha Beit Yisrael Bagala uvizman kariv Ve'yimeru amen Yeheshmei Rabba mevarach Le'olam u'lamei amaya Yitbarach ve'yishtabach Ve'yitpar ve'yitramam Ve'yitnaseh ve'yithadar Ve'yitala Shemei dekudesha berichu leila min kol birchata V'shirata tushbechata v'nechamata damiran be'alma v'yimeru amen. We continue with the silent Amidah, which can be said on page 47 to page 52, and we'll do it silently. May remain standing. We continue on page 53. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה
ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי היווה שבת מקום מלאכתו, אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, קודש שמיים וארץ. מגן אבות בדברו, מחיי מתים במאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו, המניח לעמו ביום שבת קודשו, כי בם רצה להניח להם. לפניו נעבוד ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד, מעון הברכות אל ההודות, אדון השלום, מקדש השבת ומברך שביעי, ומניח בקדושה לעם דושני הוני, זכר למעשה בראשית. 54. אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצה ומנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, ספנו מטובך, ושמחנו בישועתך, וטהר ליבנו לעבדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון, שבת קודשך באנוכו בישראל, מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. יקרא ויקרא שמי רבה, וילמד יברח יותי וימליך מלכותי בחייכנו וימחנו חיי דכל בית ישראל, בגלה בזמן קריב ימרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולמו מעלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשו בריחו, לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירם בימיו ימרו אמן. תתקבל צאתו נבואתכם לכל ישראל, קודם אבוהן דשמיא וימרו אמן. יהי שלום רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל וימרו אמן. You may be seated. I'm happy to offer a little thought on this week's Parsha, Parshat Shmot. We're starting a new book this week on Shabbat. Tomorrow, if you come, you'll be able to hear it. It'll be very exciting, beginning of a whole new epic. I want to focus, though, tonight on the importance of stretching our bodies. I was just talking to Ed about this. Yes, I see some demonstrations over there. Movement, very important. The Jewish people were called by God an Amkshe Oref, a nation that has a stiff neck. That comes later.
But how do we practice the movement of the neck? And what does it mean to be able to look this way, look that way, as we were doing earlier when I asked you all to look to your right, to your left, behind you, and welcome the people around you? There's a connection to this week's Parsha when Moses himself is practicing this turning of his neck, looking this way and that way. And there are two particular moments that we see where he does this. One is after he's grown up and he leaves the palace, he sees an Egyptian striking an Israelite. And the Torah tells us that before he jumps into action, before he strikes the Egyptian down, he turns this way and that way. He looks right and he looks left, and then he does it. That's point number one, story number one. The second time that we see Moshe looking around is when he enters into the presence of the divine, when God finally encounters Moses and tells him he has to go back to Egypt, and that's at the burning bush. Moses is coming with his lost sheep, and he finds this bush that's on fire, and the Torah takes the effort to actually tell us not just that he sees the burning bush, but he could have missed it. He could have not looked, but he turns his head and he looks a little bit closer and he says, this is an amazing thing. I see something that is out of the ordinary. So what do these two turning of the heads have to do one with the other? Well, in some ways, they're the exact opposite of each other, and it shows the growth that Moses has in his lifetime. At the beginning, when he's turning this way and that way before he strikes the Egyptian, according to the many commentaries, it's that he was looking around to see if anyone else would see him commit this act. And once he realized that he was alone, then he went forward. Other people say maybe it's to see if other people could help out in this situation. What do we do when we see something that is troubling? Do we jump into action, or do we try to see what's around? Who could help, or who's not there so I can commit this deed? But later, when he confronts the burning bush, it's a whole other kind of turning. In fact, the word that's used is the word to asara, asarana. I will turn around. I will just move my neck just a little bit to see this interesting thing over here. Whereas the word before is the word poneh, to actually go this way and that way, checking the side of the streets before you cross, versus just a little bit of the tilt of the head. And the difference with the burning bush is that Moshe is coming towards it with a sense of curiosity and openness. He's not trying to commit anything, he's just open to seeing what extraordinary sight is before him. And it's at this turning of his head that God decides Moshe is ready to be the leader of the Israelites. He's ready to take on this grand mission of taking the Israelites out of Egypt into the land of Israel. And I came across a beautiful teaching from a friend and colleague of mine, Rabbi Barry Dollinger, who connected this entire episode with a quote from Adrienne Marie Brown, who says that what we give attention to grows. What we pay attention to grows. And she writes, I am a commitment to being the shining sunlight on everything I want to see grow. And I am a commitment to divesting from anything that isn't rooted in love. So much of what happens in our life and what happens in the internal sphere of our emotional well-being is connected to what we pay attention to. What makes us turn our head this way or that way?
And that is really what makes us relate to the world in a particular way. If we focus on the negativity, if we focus on the fights that we've had, what happens to it? It just grows and grows and grows. If we try to diminish it, if we try to seek out the curiosity, something that is good or positive from whatever event we're experiencing, then that too grows. And that's the lesson, one of the many lessons in this week's Parsha of how to stretch our muscles. Where do we look? Do we look this way or that way? It's important not to be stiff-necked, just to look in front of us. We do have to look around at the world to see which direction we want to move in. Shabbat Shalom. We continue with the Kiddush on page 55. And the Kiddush cups will be handed out. You may rise as is comfortable. Savri. L'chaim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Parei peri hagafen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher kitshanu b'mitzvotav v'ratzavanu, v'shabbat kodsho, v'ahava uvratzon hinchilanu, zikaron lema'aseh v'reishit, ki hu yom techilah, למקראי קודש, זכר לציאת מצרים, כי באנו בחרת, ואותנו קידשת מכל העמים, ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. Baruch atah Adonai v'kadosh HaShabbat. L'chaim. Continue with Aleinu, page 56. Aleinu l'shaveach l'adon hakol, l'tefillah l'aseh b'reshit, she'asanu k'goy ha'aratzot, ve'lo samanu mishpachot ha'adamah, she'lo sam chelkeinu ta'eh, ve'golenu k'chol hamonam, v'anachnu korim nishharim umodim, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך שמונה לשמיים ויסר הארץ ושריך הכף השמיים נאור ושכינת זוהר ושכינת זוהר וגבל מרומי הוא אלוהינו אלוהינו אל אלוהינו אפסורתו אחדו בתורתו ירדו היום והשבתו אל לבבך כי אדוני הוא אלוהים השמיים ממעל יארץ מתחת עינו להבנות אליך, להבנות כל אישי הארץ, להבנות אליך, להבנות כל אישי הארץ, יכירו וידעו כל יושבי תבל, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תקרא כל ברך תשבע כל לשון, להבנות אליך, להבנות
Akachuva Torah Tachadonai Himok Le'olam Va'ed V'ne'emar Adonai L'melech al kol haaretz V'yom ha'u Yeh Adonai echad U'shemo May be seated. This week, we lovingly remember the yahrzeits of Gloria Abramovitz, David Bernstein, Kate Blickstein, Mark Brasham, Louis Kaplan, Herbert Cohen, Bernard Custon, Ella Drucker, Roy William Enberg, Abby Franklin, Eric Gittelson, Hugh Gladner, Meyer Glazer, Ethel Granite, Jerry Grashin, Ben Gula, Nathan Hirsch, David Hoodisman, Fred Katz, Gertrude Kirstein, Rose Klein, Joyce Piha Kligerman, Morton Kurland, Jaime Lampert, Anne Lillian Landweber, Philip Lemchen, Ella Lieberman, Gabriella Lowenbein, Robert Lowy, Abraham Margulis, Bennett Miller, Jacob S. Morse, Eugene Okrent, Robert Pearl, Bessie Lakin Pozansky, Robert Roberts, Ada Goldberg Silverstein, Bernard Simon, Jerome Kiva Solomon, Kate Strasburger, Annette Vinnick, Jeffrey Werner, William Wilson, and Rebecca Zembrowski. In addition, we remember Joseph F. Myers, First Lieutenant in the U.S. Army Air Forces, who entered the service from Larchmont, New York. He went missing in action on January 21st, 1944, and he is inscribed on the walls of the missing in the Manila American Cemetery in the Philippines. He has a Purple Heart decoration. And when we say Kaddish for First Lieutenant Myers, we say Kaddish for all service personnel killed in action or missing in action who have yahrzeits this week. If you have a yahrzeit this week or reciting Kaddish, please join me, and you may rise as is comfortable on page 58. Yitgadal v'yitkadash shmei Rabbah. Be'alma divra chirutei ve'amlich malchutei. Bechayechon uv'yomechon uv'chayei dechol beit Yisrael. Ba'gala uv'izman kariv ve'imru amen. Yehei shmei Rabbah mevarach le'olam u'l'mei almaya. Yitbarach ve'yishtabach ve'yitpa'ar ve'yitromam ve'yitnaseh. V'yithadar v'yitaleh v'yitalal shmei dekutsha brechu. Le'ela minko berchata v'shirata tush bechata v'nechemata damiran be'alma ve'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. Oseh shalom bimromav. Hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. You may be seated. It's my honor to invite up Gail to offer some announcements on behalf of the board. Shabbat Shalom, everyone. Great to see you all. Thank you, Rabbi Kahana. Thank you, Cantor Batchelor, for leading us in services. And thank you, Alan and Jamie, for greeting. I'm so glad that you're wearing your name tags. Please drop them off in the fishbowl in the foyer after services. And if you're returning to services tomorrow, go ahead and keep them overnight. And then you can bring them back tomorrow and then drop them off in the foyer or in a fishbowl in the social hall after Kiddush lunch. Tomorrow, the teens are reading Torah, and the Shabbat Katan, very young kids,
are joining us after their own services at 11 o'clock in the morning. Purim preparations are underway, including our Mishlach Manot project. I personally know how impactful it is to receive Mishlach Manot and to reach out to others. Please contact Cora Miller, who's coordinating this mighty team headed by Sherry Westman, Linda Krischer, and Barbara Conoco to join in this joyful and meaningful mitzvah project. Later this month, including next weekend wine tasting and education, and Pam is actually here and she's heading it up. Does that start at 7 or 7:30? 7. Also, there's a Daytimers Lunch and Film next week. In the future, there's a teen reunion weekend and Spice Night. For these and other events after Shabbat, look in your e-col or on our website for dates and times to sign up. Finally, next weekend is the Bar Mitzvah of Max Schultz, followed by Audrey Lott. 2 weeks later, Shabbat Shalom, everyone. Maybe we can invite some of the kids up. Yigdal. Anyone who's a kid or feels like a kid? I would say anyone shorter than me, but I see at least Shorter. one of them who is not shorter than me. Different classifications for kids, all welcome up. For Yigdal on page 62. Yigdal Elohim Chai v'yishtabach Nimsav yenet el mitzioto Echad v'yein yachid keyichudo Ne'lam v'gam ein sof le'achduto Ein lo demuta guf ve'eino guf Na'arach elav kedushato Kadmon l'chol davar asher nivra Rishon ve'reshit l'reshito Hino Adon olam b'chol notzar Yoreh gedulato u'malchuto Shefa nevuato netano El anshe segulato v'tifarto L'kam Yisrael k'Moshe Naviu ma'abit et munato Torah temet natan le'amoel Al yad nevi'o neman beto Lo yachal lifael velo yamir dato Le'olamim lezulato Sofeh yodea sitarenu Ma'abit l'sof davar bekadmato Gomel ish chesed kemifalo Noten rosh hara kerishato Yishlach l'ketz yamim meshichenu Liftot mechakeket yeshuvato Meitim yachayel Baruch hasod Baruch adei Hashem tehilato Meitim yachayel Baruch hasod Baruch adei Hashem tehilato Shkoach. Shabbat Shalom. And this is why I'm getting tennis elbow. Shkoach. Very good. Shabbat Shalom. Glad to hear you do. I wasn't sure what was going to happen. I wasn't certain either.